আমাদের এই কায়োপ্র্যাকটিক ফুল সেশনের পরে এখন আপনার কেমন লাগছে? এখন তো খুব ভালো লাগছে। এখন খুব ভালো লাগছে। আপনি এখন 1 থেকে 10 এর মধ্যে কত রেটিং দেবেন? 5 দেবেন। 5 দেবেন। মানে 50% পেইন আপনার কমে গেছে। ভেরি গুড। Breathe in, breathe out, relax. This is pelvis distraction. Breathe in, breathe out, relax. Breathe in, breathe out. Once more. Good. Breathe in, breathe out, relax. This is osteopathic mobilization of the thorax. Breathe in, breathe out. Just normal thakun, just be normal. Okay. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Relax. Okay. Now I will check your neck movements. এদিকে করুন, আদার সাইড, অন্যদিকে কোনো ব্যথা, উপর দিকে তাকান, নিচের দিকে, এনি পেন? না, ভেরি গুড। ওকে, দেখি, ব্রিথ ইন, ব্রিথ আউট, ব্রিথ ইন, ব্রিথ আউট, রিল্যাক্স। Breathe in, breathe out, relax. Breathe in, breathe out, good. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out, relax. আর মিসঅ্যালাইনমেন্ট ছিল, সেই জন্য এই পেইন স্প্যাজম স্টিফনেস ছিল। তো আমাদের এই কায়োপ্র্যাকটিক ফুল সেশনের পরে এখন আপনার কেমন লাগছে? এখন তো খুব ভালো লাগছে। এখন খুব ভালো লাগছে। মোটামুটি যে আগে একখানা স্টিফনেস থাকতো এবং ব্যথাটা কন্টিনিউয়াসলি আপনি ফিল করতেন, তো এই কায়রো সেশনের পরে এখন আপনার অনেকটা রিল্যাক্স লাগছে। আচ্ছা, প্র্যাকটিস সেশনের পরে আপনি এখন 1 থেকে 10 এর মধ্যে কত রেটিং দেবেন? 5 দেবেন। 5 দেবেন। মানে 50% পেইন আপনার কমে গেছে। ভেরি গুড, ভেরি গুড। ওকে, তো এর সাথে আপনি এক্সারসাইজ গুলো করবেন আর আশা করছি অনেকটাই বেটার হয়ে যাবে। কারণ মাসল স্ট্রেংথ বেড়ে গেলে আপনার মোবিলিটি এবং স্ট্রেংথ স্টেবিলিটিটা অনেকটা ভালো থাকবে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ফর ইউর রিভিউ।